Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estamos de vuelta en un nuevo video de Valhalla para continuar con la aventura. Pero ya saben, antes de empezar, que me ayudaría un chingo y se suscriban a mi canal. Y también si pueden dejar su like, eso ya saben que me ayudaría un montón para seguir yo subiendo videos y trayéndoles un poquito más de contenidos y de videojuegos. Y ahora sí, vamos a continuar. Bueno, lo primero que voy a hacer ahorita es entregarle unas cartas de las cosas que conseguí de los ocultos. Eran solamente ir como ubicaciones. Eran como unos tipo... Era como para conseguir... Siempre te daban una armadura cada que completabas. Era como un misterio. Así los voy a poner. Y cada que lo terminabas siempre te daban una pieza o algo de la armadura de los ocultos. Y también si estabas por el lugar también puedes recoger unas hojas. Que eso se los tengo que entregar a él. A Hitem creo que se llama. Él me las encargó y entonces las voy a entregar a ver qué me dice. Gotham is dead, nameless and alone across the open sea. A master of the order hewn from the trunk of their dying tree. You are getting closer to the roots. Mira, aquí están las hojas. Ya conseguí todas, por eso me da para hacer la misión. Hytham, I have the codex pages you asked for. 6 in total. Ah, wonderful. We have so little writing from the original hidden ones. No sé si va a hacer una misión o me vaya a dar algo. These documents may have been inked by the founders of the hidden ones, in fact. But their names are unknown to us. Lost to history. A deliberate choice on their part, I think. I'm hoping these documents shed some light on that mystery. I could not say. They're written in a language I do not understand. You know, the black market merchant Reda has an old piece of writing from the same era as the codex pages you found. Speak with him if you are curious to see it. Ok, una breve historia de los ocultos. No sé si hacerla, porque esto no es tanto como de la historia, solamente es como una subtrama. Yo mejor ahorita me voy a poner a hacer esto de la alianza. Ya después eso yo lo hago así porque solamente esto sí es importante. Lo de... Bueno, también es una subtrama, así se podría decir. Esto se ha olvidado también. Bueno, esto solamente es una armadura. Solamente es para saber eso, pero creo que no lo voy a hacer ahorita. Lo que me voy a dedicar a hacer solamente son cosas como más o menos principales. Esto lo voy a lograr hacer después, creo. No sé si me va a mejorar el asentamiento cuando vaya al último lugar. Pero yo creo que sí, también falta solamente subir una sola cosa, un solo puesto. Ya creo que solamente me quedan como 40 de materias bueno, creo que son 20 nada más para completarlo. Y aquí está destruir la orden. Todo esto. Eso ya son como más o no sé, no son misiones secundarias, no te la da como misiones secundarias, solamente son misiones. Pero yo las veo así. Solamente ahorita me voy a enfocar solamente en la historia, en lo que es la historia ahorita de las alianzas, que es historia. Para ya, bueno, no quiero, no es como que quiera terminar con el juego ya, porque de todos modos le quiero sacar un platino al juego. Le quiero a ver si le puedo sacar el platino. Sigurd, Eivor, before you say more, I must tell you something. Randvi and I have ended our marriage. I am sorry to hear that. Ah, valió Do ñonga. not be. We adore one another dearly, but our marriage was not built on love. We were brought together as an act of peace. I was pledged to her well before I knew her, and though we have tried to settle our differences and find love in our faults, it has not worked out. And so we have dissolved our bond. Yet as a clan, we will grow together. Then I'm glad for you both, and for the rest of us. This place would not be the same without you two. Y ahora me deja el espacio libre si yo quisiera. Bueno, el que quisiera, ¿no? No necesariamente yo lo puedo hacer, pues si quería andar con ella, pero no, yo no. Yo la voy a dejar como amiga. I want to see the Alliance map. Aquí está, no más subir nada. Creo que solamente contenido historia y nada más. Creo que para terminar el asentamiento, a lo mejor tengo que subir esa cosa nada más. Lo que me falta, el puesto que me falta aquí en el asentamiento. King Alfred is preparing for war. You will meet tremendous resistance. As will Alfred. Is Guthrum Jarl there with his army? He is. He and Oba have gathered a sizable force and intend on launching an attack on Alfred soon. If we support their assault, England will fall to us.
a pagan land where a multitude of gods may freely roam. Ok, la tenemos que conquistar. Aquí no va a ser importante si hacemos una alianza. Solamente con que exterminemos a Alfredo, ya tenemos el lugar libre ahí para explorar. I will. May the gods share in this, our final victory. Ahora sí ya tengo todo. Solamente falta creo que esa zona de explorar. También saben que me cambié la armadura por esta. Estaba también buena la otra. Solamente que no sé, me gustó esta armadura. Es la de Hitem, la de Tank, diga. Está perrona, el diseño también me gustó mucho. Y tiene buenas cosas. Eivor, you must not go. You must not. The signs, the portents, they shout and wail. Your leaving will be our doom. Speak clearly, Volker. What have you seen? I have thrown the bones. I have stirred the offal of beasts. And in the rising steam, I saw the end of it all. Though this battle you may win, this war you will not. Your foe will be your master. Your hope will be your grief. This is fate. Our fate. I thank you for this, Volker. But the yarns of fate are too frayed for me to follow now. I owe this fight to my friends and allies, and I will see it through. Go then, with great care. But know that the home you leave will not be the home to which you return. No hay problema, Valka. El cabo se puede cambiar el destino a veces. O es que yo vi una película que se llama Destino Final. Y pues podías engañar que era de... Llega la muerte por ti, pero a lo mejor la puedes engañar. Es aquí, mira. El fin del reino ayuda a Guthrum. No sé, es capítulo 1, creo que sí va a ser hasta 5. A lo mejor tenemos que hacer unas cuantas cosillas ahí, nada más. Ahí ya me había puesto, porque ya he ido a hacer algo. Creo que tenía que recoger un mapa del botín. Lo tienes que encontrar por el mapa, no tiene una ubicación exacta. Y pues tenía que ir por ahí. Y pues ya desbloqueé esa zona. Solamente creo que me faltó un punto de sincronización para ya tener todos los pinches lugares. No sé cómo agarrarlo, está bien difícil. Y luego más porque tenía como picos. Esas madres de... Como aquí en México se acostumbra como en las bardas para que no entren a tu privada. Una privada donde hay un montón de casas, pues. Para que no entren a robar algo así, ponen como botellas de vidrio. Las rompen arriba y como que las ponen con cemento. Y ahí se quedan, pues no se pueden mover ni nada. Y así pues no pueden subirse con las manos ni nada de eso. Y así está, o sea, no puede entrar al otro punto de sincronización. No sé cómo hacerle, la verdad. Y luego más aparte hay una puerta, pero está cerrada por dentro. La tengo que romper, pero no sé cómo. Y solamente creo que es el último punto de sincronización que me falta. Ya para tener... Ya también exploré el lugar donde fui con Sigurd. Cuando fuimos a hacer eso de según entrar al Valhalla. Eivor, you come at Guthrum's call. It is good to see you. And you, Soma. There's an uneasy peace here. Both armies with their hackles up. Was blood spilled? No, we took Wareham without resistance. These Saxons accompany their lord as we stand beside Guthrum. So this fort is not the sum of his ambitions. Guthrum's plan is to bring the Saxons to the table. If he can win the peace without a fight, he will do so. And how likely is that? Just now they sit on their thumbs in the church, talking in circles. Come, I will take you to him. Ok. Podríamos negociar la paz, pero no creo que el otro güey quiera, el Alfredo. Mejor hay que matarlo ya de una vez por todas. La verdad no sé si él sea el padre, el de la orden, el mero mero de la orden. Porque parece como que está sombreado el personaje y se ve como si fuera él. Is it Alfred? That's right. The king of the West Saxons has agreed to negotiate. Seems we have him on the back foot. Guthrum should be careful. Alfred speaks with Loki's tongue. Guthrum is not a babe at teat, Eivor. Nor is Alfred. If he has come, it is for his own advantage. Then give us counsel. Stand by Guthrum, show our strength. The king of Hayseeds will soon be humbled, trust me. A ver qué pex. We took this town as if it were a straw hall. Do not challenge me, Elf King. Your show of swagger and strength has my attention, Guthrum. But we agreed on terms. What more do you want? The crown of Wessex. Wessex has a king, and that king has the backing of the Almighty.
Yours is a fever dream, Dane. Apoyo a Guthrum. A ver. You have learned nothing since the Danes came here. Guthrum will not bend his knee, Oathbreaker, just as I would not. Ah, Eivor. Our blunted tool returns, Lord. I have given you all I care to. A Danegeld to leave Wareham. You swore an oath upon the cross, and that pagan hammer. And when you scurry back to whatever shit-soaked hovel you crawled from, we will release your men. Speak again, handmaid, and I will feed your tongue to Eivor's raven. A fair trade. We already have your cock. Are we done with this pissing contest? If Guthrum has given you his word, then he will honor it. We will leave this town. You have 1 day. Do not test the king's patience further, or our men will return to Wareham with force. And if you doubt my conviction, know that the Avon River near Uffentune runs red with the blood of your countrymen. Their commander, what did his men cry as he fell? Ula? Uba? Yes, that was it. Y se lo chingó, Remember, güey. you have taken my silver. In return, I expect your honor. I will await news of your retreat in Chippenham. Uber dead? It cannot be. Gods, I will tear that Saxon's skin from his bones if this is true. Alfred hisses with a snake tongue, but he gains nothing from this lie. When news of this spreads through the camp, no Saxon will survive the day. You swore upon the cross. Oh, I have no intention of cowing to that milk sack. Now more than ever, I will take his throne and his head. In Winchester, Alfred used me as a tool and cast me aside. So let the betrayer be betrayed. We'll burn this village to the ground. After that, we take care of Alfred. Ok, vamos a chingarnos esta aldea. Tengo las dos armas, güey. Llevo dos armas pesadas. Yo pensé que iban a pegar un poco lento, pero sí pegan rápido. Ah, la tengo que quemar. La perra de aquí. Ah, tengo que quemar estas madres. Me voy a quitar porque era... Uy, no le pude pegar en la cola. Aquí hay otra. Uy, me va a pegar este güey. Quítense de ahí. Me faltan más cosas, güey. Ándale. Soy nivel 500 también. Aguanten. Quiero ver qué falta por quemar. Ah, aquí está. Quema es la casa, ¿no? No, lo quemé, creo que lo quemé el baboso. De aquí falta otra también. Ya vi la última, creo que ese día es lo último. Lo achicharro y creo que completo la misión. Their prayers go unanswered this day. Find Toca.
Ir con la soma. This place is routed, Soma. Good work. Ah, tenemos que ir por allá. There are forest ruins just east of here, along the road. Come on, men, move! Quería agarrar a mi caballo, pero vamos a ir a pata. Y se fue Uva, güey. Creo que ya murió. Bueno, solamente creo que era el Ibar. El que mató al otro, al que se había hecho rey. Lo maté yo y él. De hecho también peleé con él. Pero creo que sí lo grabé o no. Creo que no lo había grabado. Había peleado con él también porque vino a retarme. Porque supo que su hermano no lo mandé al Valhalla. Que no le di el hacha, pues. Y también peleé con él, pero le perdoné la vida. A la bestia. Quité un chingo ya con estas dos armas. The ruins are close! More Saxons! Draw your weapons! The ruins are close! Keep moving! Voy por este güey. Ay. No puede agarrar al otro güey. His blood soaks your soil! Ay, güey. Pega bien rico este güey. I see what cut down the stragglers! Viene un chingo. Where's your king now, Saxons? Cowering like a mouse! Every Saxon is eager to meet their maker! Ya que no se aparece nadie. Pensé que tenía que ir arriba de la estructura. We can rest here a moment. Now, tell me what you know of that breaker of rings. Weak and wretched troll. Alfred is a wily fox. He appears frail, but draws upon an inner strength. He will not be easy to oust. Fury will fuel my army and my claim. It will not be enough. You must find a weakness. Yes, that is why I called you here. Do you balk at the opportunity to bury the Saxon king? I must first hear a plan to balk at. Alfred spoke of Chippenham, a squat hovel of sheep and peasants. So why does he go there, and not to Winchester? The scouts must know. They're the best in England. A holiday feast, their Saxon Christ Mass. Alfred will warm his heels by the fire, while Uba lies cold in an English field. I've called upon my allies to join us in this fight, but I must know where to send them. Is Chippenham our final prize? It is. But I will need my men for the coming fight as well. The hostages Alfred took. If there is a chance to save them. We will not lose more friends today. Where are they held? A place further ahead through this forest. They call it Hampton Blockade. Tenemos que salvarlo. Ride north to the Thames and lead my allies south. They should be gathered by now. I will. Gather on the river passing Chippenham. The rest of you set up camp there. I called you Raven Feeder once. At Porchester, you were as hot-headed as Thor. You have become a true leader, Eivor. There's much to come. Y eso que no sabe que todavía soy Jar. Mead in our hands and songs in our ears. I will crush Alfred's skull with my bare hands if Uba is dead. We cannot dwell on this. Todavía no he terminado ni la primera misión. Estas van a estar un poco larguitas. If you want the throne, only strategy will deliver it. Or bloody wrath will steal it. I will follow this Alfred, hound his heels. Revenge burns within me. A wise man once told me, we do not dash ourselves against hopeless courses. We arrive unexpected, strike swift. You turn my words against me now, Wolf-Kissed? I took them too hard in my darkest times, my friend. And Sigurd? He is back with you? My brother's story is a long one, and for another time. Ridding the land of a strong ruler will make Wessex harder to tame. You almost sound like you respect him, Eivor. I've come to understand the trials of leadership, Guthrum.
It is hard not to when you cradle something as fragile as life within your hands. Tiene razón. Have a look, Sunan. Y si encuentra y rescata a los daneses, también voy a romper la cadena, güey. There. This is the blockade. The hostages must be in these buildings. What is your plan? We can tread quietly so as not to alert the guards. But I can raid this place in a moment with my crew. I will follow your lead. Podemos llamar a mi barco. Ay, güey. ¿Podré llamar a mi barco? No, güey, es que estoy muy cerca de la cadena. Ah, no son muchos tampoco. Son como dos grupillos nada más. Enough skulking. These Saxons do not deserve compassion. I will wash my blade in their blood. No. No, sabía que iban a explotar esas mamadas. Fíjate de aquí. Ahí están los rehenes, güey. ¿Le puedo matar de un flechazo? ¿Le puedo matar de un flechazo? ¿Quién me vio? Ah, este güey. A la verga. Dice muy buena. Puta madre. Pega muy lento este güey. I told you, Guthrum. He was here to rot. Guthrum, some of your men. Necesito una puta llave. Ah, ya la vi. Creo que ni la agarré, ¿verdad? No, estaba ahí. Los voy a liberar. Ahí todavía más abajo, güey. Por eso ya nos va a matar, güey. Al cabo ni están cerquitas. There is a camp set up north by Chippenham. Go there. As long as I can cut some Saxons down. Me quedan más abajo, creo que están abajo de la casa. Donde está la cadena más bien. Are you Guthrum's men? Aye. Free us and we will fight by your side. Ya voy. You are a true friend. Thank you. Every Vámonos. Saxon who spat at me will die. You will have your chance, but don't be foolhardy. Let your steps take you far from here to a camp near Chippenham. Thank you, Eivor. You did a great deed here. Their families will raise a cup to you. I need no thanks, Guthrum. Let us speak more when we are safely away. ¿No va a avanzar o qué? Avanza ya. Bueno, la tuve que hacer otra vez porque si se había bugueado el personaje de él. Yo ahorita creo que ya me llevaron donde tenía que ir. Se había quedado ahí como diciendo que tenía que ir por un lado. O como llamándome más o menos, como que se quedó en una animación. Y yo solamente tuve que hacer otra vez la misión. Solamente no fue tanto. Solamente desde comencé del río para cruzar y salvar a sus amigos. Dice, hola, ni me tardé ni 4 minutos. Solamente lo que me tardó fue morirme ahogado. Let us speak, Guthrum. You should join your people at the camp. Even a surprise takes preparation. Your bravery, your leadership, Eivor. You wear it well. You have grown much since last we spoke. You judged me fairly, Guthrum. Harsh though your words were. But I do not make the same mistake twice. How is your brother, Sigurd? He lives, a changed man. But he is free of full case torment. That at least was a deed well done. Will this all be worth it in the end? Everything we have done?
Everything we have sacrificed to win this land? Sometimes I dream Yo creo que sí, a lo mejor vale la pena. earth and blood seeping from seedlings, poisoning our future. We must believe our way of life will survive. Our fates are woven, but our deeds forge our destiny. And so to our Qué final sabio es battle. Eivor, ¿no? Con las palabras que dice. We will wait for you at the camp. Ok, ya terminé la primera misión. No sé cuántas misiones sean, siempre son 5. No sé para qué digo cuántas van a ser. También ya nos he dicho que era nivel ya 500. Creo que me va a quedar como por el 500. A lo mejor llego a 530 por ahí. No sé la verdad, pero por ahí voy a llegar más o menos. Día sagrado. Voy a leer la sinopsis a ver qué dice. Dice, ataca Kimpanham. Ok. Me sobra todavía un chingo de tiempo. ¿Dónde está? Ah, es por acá. Sí, creo que me voy a teletransportar. Ahorita solamente le voy a hacer un cortito ahí. Para no, pues, que tarde un poquito. Para que no tarde tanto. Esta de hecho es la zona que voy a atacar. Es la que está aquí arribita. Solamente pasé por ahí porque como tenía el punto ahí de sincronización, tenía que pasar un poquito de a huevo por ahí. Y aquí había dicho que es el río donde murió Uba, ¿no? A ver si lo vemos por aquí. Mira, aquí están todos, ¿no? Nuestros compas. Have you brought your mothers with you? My mother is worth 10 I do of not your doubt men. it. I have seen those strong Saxon hens clucking. Tefter, it is good to see you. I gave you my word. Besides, Alfred's faith is strict and he has no love for pagans. You have changed much from that god-whipped boy. That is good to see. I was always him, but my faith was like a veil. I am glad you helped me lift it. And now another education. You'll see how we Norse bads fight. I am all aquiver with anticipation. I do not doubt it. Ok. I have seen those strong Saxon You hens Ivar a lot, my clucking love. round the Aquí están los de harrows of the Jorvik. farmers. There you are, Raven. Lufina, my old friend. And I see you have convinced your husband to stumble southwards. I couldn't let her carve all the glory for herself. Ljuvina was just boasting of her heroics in Sussex. She took the fort single-handed, while the rest of us sat back and sipped mead. You should have seen her. I have come to make sure my warrior wife's enthusiasm for battle does not get her slaughtered. Have you ever met a woman less in need of a guardian than me, Eivor? You will have one nonetheless. I do not doubt it. Él va a morir aquí. Es mi palabra. Ojalá y nadie muera, ¿verdad? Clucking round the hearth. Eivor, it's good to see you. Erke and Stowe. I released you from your debt, and yet you came. London is quiet enough, and Stowe here felt the sharp stab of conscience. Could not let you down, Eivor. That's not what an honorable man does. Me acuerdo que ellos dos se habían ido. Despite my reservations. Porque no querían pelear con... Ellos no si eran... No, sajones somos los... No, ellos creo que son sajones. Y no querían pelear como con su propia sangre. With sorrow, Eivor. Now I am bloody angry. I do not doubt it. I have seen those strong Saxon. Ah, Finir. You have come far at my call, old friend. I've done all I can to help King Oswald find his feet. I leave East Anglia in good hands. You do not plan to return, then? No. When I heard of a mighty warrior in the west who brings terror to the Saxons, I came to join you, if you'll have me. Once we have seen to Alfred, we will raise a horn. Not as allies, but as companions. If drinking and feasting be in my future, I will follow you to hell. Ok. I have seen those strong Saxon. Look, you Saxon bedwetters. Here is a real warrior. Vili, leave these poor boys alone. Their ears are too delicate for the filth you pour in. Boys is right. This streak of cat piss is barely off his mother's tit. And the Essex boy has hands like a milkmaid. Ha! Such fiendish ribaldry between you two. You laugh in the face of fear, tweak old man Death's beard.
I will do my mother and my lord proud today, Eivor. The Lord knows I have not been the best of sons. Good to see your spirits high. Fight well, my friends, and we'll feast together in victory. I do not doubt it. I have seen those strong Saxon hands. Deolaf, you have come again at my call. El obispo hasta vino, güey. But this does not sit well with me, Eivor. This is a Christian feast, and the people here are not soldiers. I come only for Alfred. Innocents will die for your ambitions. I am your ally now, but after this, I must turn back to Mercia. I have much to repent. So long as I do not lose your friendship, your oath will be fulfilled. I do not doubt it. I have Ay, seen those obispito. strong Saxon hands. Gidrich, after Rochester, I was not sure you would come again. I've chosen my side. It would sooner bet a hog than allow Alfred to pillage the land of love. Guthrum will trample Alfred's ambitions like weeds in the dirt. Mercia might rise further yet. Perhaps I shall one day sit upon the throne of all England. King Gidrich the drunken ass. I'll raise a cup to that. I do not doubt it. I have seen those strong Saxon hands. Ya hablé con todos, ¿no? Creo que ya. Ahora sí atacar aquí, güey. Eivor, you made it unscathed. They came from all over England. A todos los aliados, güey. De hecho, no hubieran estado unos si habíamos seguido con la historia, güey. También estas eran como unas subtramas, por así decirlo. No era necesariamente que les hicieran. I never thought it possible, Eivor, that you would rally Saxons and Norse under your black-feathered banner. They see the tyranny of this elf king. He would crush them all under heel and plug their hearts with his god. So what is the plan, Eivor? When is their feast day? A few nights from now, but their revelry has already begun. We should attack now. That is unwise. Soldiers pace the paths of the village. Then the night of the feast, under cover of darkness. That is when we will strike. Uba will not have died in vain. We await your instructions, Eivor. No, ya hay que atacar, güey. Ya hablé con Let us todos. plan our approach. But whatever happens, Alfred is mine. They are not expecting us. We should not meet much resistance on the way. Then quietly through the fields. It will already be too late once they see us. Your young Saxons can be our eyes to the west. Better to keep their soft hands away from the conflict. My scouts reported that a few nobles have arrived for the festivities already. Good. If we capture the Thanes, there will be no danger when I confront Alfred. And we could persuade them to support a new king of Wessex. I will subdue the lords. Take Deolaf and Tefta with you. They could prove useful in convincing the Thanes. Rhoda, take Etki and Stowe and capture the garrison. Make quick work of any Saxons that dare cross into the village. Gladly, Eivor. We each know our parts. Ese güey le mataron a su hermano, me They acuerdo. blunt their swords against our might. No creo que sea el final todavía, pero creo que a lo mejor va a escapar Alfredo, güey. Siempre escapa. Chim Pam Ham. Tonight, Wessex's last resistance will crumble. I follow you, Eivor. And I. Be ravening wolves and croaking ravens. Stand firm, your axe arms strong, and together, we will win this final battle. And remember, Alfred is mine. A atacar, güey. Soma, with me. Everyone else, go quickly to the village. Y somos solamente los aliados, ¿verdad, For güey? any stray guards. Yo pensé que íbamos a traer un ejército, un mini ejército por lo menos. El que no apareció fue el viejo, ¿verdad? Wait for my signal. El que tiene conquistado todo lo de arriba, güey. El como que está enfermo, creo.
A él no lo vi nada más, como que faltó ese güey. Let's smoke the rat out of his guard's house. Help! ¿Dónde estará? Hasta aquí arribita. Hey, Valas! No creo que nos den la bienvenida, güey. Ha de haber adentro un chingo de personas, güey. Alfred! Face me, and I will spare the last of Wessex my torch. Did you think my king would turn his back on you, Eivor? When your knife is smeared with the blood of Wareham? Stand aside, Goodwin. I come for Alfred. Alfred is long gone. And this good Christian feast, a cup of honey wine, to trap some wasps. Where is he? Calling his Era una allies to trampa, his ¿no? side. All those who wish to see Wessex under one god. You cannot win England with your sorry crew of deluded farmers and godless fools. At least I wouldn't leave them to die as I scurried through the corn husks like a rat. You have no understanding of duty, the loyalty I freely give. His plan for England, for the world, is worth the cost of my life. Then sing your tuneless hymns. Come, Raven Feeder. Do your worst. Ah, te va a matar de volada a ti. Ah, pinche escudote, güey. Venga tu madre, güey. A ver si le puedo ver en las zonas débiles. Ahí le pegué en una, pero la otra ¿dónde estará? Aguanta. En la espalda. Creo que solamente tiene dos, ¿no? Sí, solamente tiene dos. Lo tiro de un golpe, güey. Creo que lo tiro siempre, ¿no? Ah, no sabes, no lo tiré. A la verga. Parece como que si hubiera tirado una bomba de humo. Pero era amarilla esa madre. You are beaten, Goodwin. Beaten? No, not so. By my death, my lord may live. Alfred used you, fool. He threw you in my path. For what? He only delays what is inevitable. Kill me then. It makes no odds. For here you stand, bloody and breathless, no closer to my king, no closer to his throne. This island will never be your home, Eivor. You will not subdue her with vicious force, or win her with cocksure words. We Saxons will always stand firm, shoulder by shoulder against thieves and tyrants, whose envious eyes fall upon England. No, no le voy a matar, güey. Mejor le voy a usar. No. I will use you as you used me. A few hours in the company of my men, and you will lead us to your Sparrow King. That I cannot allow. Murió por el baboso de Alfredo. Le va a valer caca de todos modos que haya muerto. Y hay guerra afuera, güey. The men of Wessex! They came from every house and hovel! Oye, ojalá no la maten, güey. Soma, fall back! For life!
No, güey. For glory! Soma! For Valhalla! No! Puta madre. Try to fight! ¿Cómo? Oh, tengo que ir a estas partes, ok. Hijo de puta, güey. Voy a ir aquí primero, a ver qué pedo. Guthrum, I need you fighting with the rest. These men will not surrender. And one little cock flogger barricaded himself behind that door. I will there. find a way in. She must be blocked from the other Está side. bloqueada, tenemos que entrar aquí. Ya vi cómo, güey. Captura tank. Ay, güey. ¿No puedo entrar por acá arriba? You attack us on our holy feast, eh? What? Worms, take it! Muérete. Unholy interruption! Leave me be, I'm no threat to you! ¿Y este quién chingados es? Ok, falta otras madres. Pero es la armadura de este güey. Creo que se llama así y más aparte tengo su armadura. Que voy para acá. Bueno. Es esta. Oh, la verga. Did you see Alfred? Saxon boys were ambushed. One lays wounded. Hold these men back. I'll find them. Go, Eivor. They will not better us. Gunwald! Come, get up! This is no time for weep wailing. Ay, pobre Homeworld, güey. And there is a blackness closing in around my eyes. It frightens me. Este güey, ojalá ni lo han matado tampoco, güey. Gunwald, listen to me. You survived the Battle of Bottleston. Do not let this scratch best you now. I'm so cold. Has winter come so soon? You will warm yourself with mead and dancing yet, my friend. Perhaps not, Eivor. It may be I will sit beside my father soon. Will he be proud of me? He will pull you to his breast. Sob bright words of welcome and tell you no man ever had a worthier son. No, güey. I am glad to have known you, Eivor. My truest. Ya perdimos a dos, puta madre. Ok, voy con ese güey, ojalá tampoco lo maten. Ahí se los dejo tocado. I need to see if Broda has taken the garrison. Que destruya la puerta de la guarnición. Necesito... The garrison has more defenders than we hoped. I will find a way to open the gates from the inside. Hurry! These waves of reinforcements are hell sent. Necesito un barril, ¿verdad, güey?
O cómo la destruyo, güey. No, necesito algo, güey. No, puedo entrar por aquí. No habrá... ¿Cómo se llaman? Barriles, sí, mano, hay barriles. That is most of them. Make sure the garrison stays under our control. I need to help the others. Ok, ya me tengo que ir. Ah, es para acá. Güey, se chingaron a dos de los nuestros, güey. A la Soma y al Homewell. Y otro me da un poquito más de tristeza, güey. Como había muerto su padre. Y ya se había encontrado un poquito. Ya se va a encontrar con él. Dijo que se va a reencontrar con él. ¿Cuántos me quedarán? Ah, me queda ese güey, creo que nada más. Son un putero, ¿verdad? The last of the Saxons are fleeing! The battle is won! That's it! They're fleeing! Creo que estaba Soma abajo de mis pies. Nos pareció que era nuestra. ¿Y ahora qué pasará, güey? No lo encontramos, yo sé que no nos encontrará de todos modos. They are routed! The city is ours! Wessex will follow! Good from Jarl. We're not without losses. Some of them grave. Their king is fled! His patsy struck down! Defeat rings loud in their ears, and I will be their lord before the spring is here! Guthrum, hear me! Soma is... she's gone. Soma? Dead? She has gone to the endless feast, and is the better for it. Y creo que murió su marido, güey. Many fought for us and died. They deserve peace. Are you ready to honor them? Sí. Yes. There's nothing more to say. Güey, creo que sí le mataron al marido, ¿verdad? Ahora va a quedar viuda. Time to send our friends to their great reward. Will you do the honors? Nothing awaits them. They lived, they died, and now their bodies will burn to cinders. Their saga ends here.
Well, do not share that with them. Victory is ours. But it came at a great cost. Soma Jarlskona, who stood at Guthrum's right hand. She will live on in our memories, from now to the end of days. And to Hjor, warrior, husband, and a friend, he made the ultimate sacrifice. I here repay it. And to Humboldt, whose kind heart has now led him to his father's side. May his God welcome him with open arms. Let us send them on their way. All our beloved dead, our fallen warriors, and speed them to their end. Chales. Perdimos a 3 aliados, güey. Y había otros más atrás, pero creo que eran solo del ejército, ¿no? Y habremos terminado, no creo, ¿verdad? Nos falta Alfredo. Guthrum. When the Reeve died, did he take comfort in knowing he would soon see his god? He was strangely peaceful in the end, as if death meant nothing. We stumble through our years, ravenous, grasping, spilling blood, stealing gold, and it is never enough. This life is never enough. Would it not suit you to know there is something beyond all this? Not war and valor, but quiet and peace. Ojalá y sea así. I think the afterlife men hope for is only a reflection of their regret in this life. All I wish for now is to live among the friends I've made. That is what counts. Alfred made me swear fealty upon the cross of their god's son. He held such faith in it, a plain, unadorned thing. It burned between my fingers, as if I had pulled it from the fire. A feeling strange and powerful, but gone in an instant. I have not felt its like before. What will you do now? Whatever I must do. England is my final home, Eivor. And I will do what it takes to remain. I should return to ya completé la historia. and tell her of Hunwald's fate. Better the news comes from me than a stranger. Día sagrado. Ok, ya la completé, güey. Desinforma sobre comunica a Estambul la muerte de Hunwald. Ok. Eso es lo que pasó, lo mismo que también cuando había transmisión. Con lo del ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba
en... Voy a señalar aquí. En esta parte era de este... Como de esta región. A ver, tenía 2. Voy a completar esta. Bueno, pues eso ya lo hacemos en el siguiente video. Estuvo corta, no fueron 2 capítulos. Todavía falta el Rey Alfredo. Creo que ese güey va a ser el de la orden. Lo más seguro que sí el de la orden. Así que pues aquí yo me voy a despedir. Espero que os haya gustado un chingo el video. Ya saben que se pueden suscribir a mi canal. Pueden dejar su like, comentar y compartir. Y también me iré un chingo también si me siguen en mis redes sociales, que están acá abajo en la descripción. Y también si comparten el video con sus compas. Y nos vemos a la próxima. Espero que tengan un hermoso día, una hermosa noche, una hermosa tarde. Cuídense mucho. Y pues bye bye.